So very happy morning to all. So we are talking about model tax conventions. Model tax conventions means the format which has been given to adopt for double taxation avoidance agreement. Either you can have OECD model or UN model. OECD model is a model if two developed countries are entering into DTAA. And UN model is one developed country and other is developing country. Right? Yes, sir. So, we are studying the structure of the model. In that, article number 1 is talking about persons covered. Article number 1 is talking about persons covered. This article will be applicable. This treaty will be applicable for a resident of the contracting state. Either you should be resident of one of the contracting state or both of the contracting state. Sir, if I become resident of both of the contracting state, how to deal it? Then it has been explained in tiebreaker rule, that is article number 4. Right. Sir, this is applicable even for physically transparent entities also. This is applicable to collective investment vehicle like REIT also. These are the covered, persons covered. So residents of one of the contracting state or physically transparent entity and collective investment vehicle. These are the three people for which the treaty will be applicable. Next one, number 2 is taxes covered. What article 2 is saying that two things are there. One is taxes imposed and taxes included. So in the treaty, tax impose பண்றாங்கன்னு பேசும். Tax on total income, tax on total capital, on elements of income or on capital. Whereas taxes included like taxes on gain from alienation of movable or property. Then taxes on total amount of wages or salary paid by the enterprises and taxes on appreciation. Then so we are having article number 3 which are talking about general definition. What are the terms used in the article? Adora definition enga irukuna article number 3 la irukum. What is article number 4? A resident. Sir, we have already understood that to apply the treaty, you should be resident of either of the country, right? Either of the contracting state or both of the contracting state. If you are a resident of both the contracting state, sir, or one of the contracting state, how you have to determine? Either based on domicile or based on residence or any other similar criteria or place of management or place of incorporation. This place of incorporation is not there in OECD model, but the remaining are there in OECD and UN model. Sir, tie-breaker rule, in case of individual, you have to follow 5-step approach. You have to check where the permanent house is there. If in both the country he is having permanent house, you have to check where he is having center of vital interest, where his activities are more. That's what center of vital. If you don't have center of vital interest in both the country, or is having equal center of vital interest, then you have to check the habitual abode. Habitual. He does not have habitual abode or equal habitual abode, then you have to check the is the nationality of both the country, then you have to call the MAP, that is mutual agreement procedure as per article number 25. With regard to the company, sir, when this NSR problem will come, company may incorporated in one country and poem in another country. If this is the case, company will be having dual residentialship, right? In order to remove that, straight away MAP is the solution. Now the hero coming, permanent establishment, article number 5. Sir, there should be an enterprise. Such enterprise should carry on business. Such enterprise should carry business in a place of business, and that place of business should be at the disposal of the enterprise, and that place of should be fixed, and the degree of permanence. Sir, from their fixed place of business, that business should do the business, right? If the 6 conditions are satisfied, then that particular place is called as permanent establishment. Very important 6 conditions will be tested in examination. As for article number 5 these things are treated as permanent establishment. A branch, a place of management, an office, a factory, a workshop, mine, oil, gas, well, quarry, etc. Even these also may ask for 4 mark in examination as question. As for article number 5 what and all will be treated as permanent establishment. Then we have talked about agency PE and we have talked about insurance PE. Agency PE is there only in the Agency P is there only in the
Both. Agency fee is there in both. Whereas insurance fee, service fee and insurance fee. Service fee is there only in the UN model, whereas insurance fee is only there in the UN model, not there in the OECD model, right? So if you are having one agent, my dear lovable students, who are engaged in finalization of the contract from India, then such an agent create agency fee. But with regard to what model? UN model. If you are holding the stock of the principal, then itself you will become a agency fee, right? The next one with regard to the insurance fee. Insurance, if you are collecting 1 rupee premium, then also, sir, it will create a insurance fee as per ANM model, UN model. Whereas, sir, you have to follow the general terms and conditions as per article number 5.1 or 5.2 as per OECD model, right? Yes, business profit, we have discussed that only the right is vested with the resident state. Source state does not have any right. But source state is having the right if there, sir, you have permanent establishment has been finalized. Correct? So if permanent establishment finalized panniyachina, source state can tax business profit. Sir, once appdi aachina UN model enna solranga, limited force of attraction rule will be applicable. Right? Since limited force of attraction rule apply avradnale, whole NSR income attributable to that PE will be taxable. Coming to interest, general interest can be taxed by both yaru and yaru, resident state and source state. But source state should not tax it beyond a particular percentage, which is 10% in the OECD model, and no particular percentage has been mentioned by the UN model. Right? ROI, sir, 12. ROI. OECD model is saying that, sir, only what? Resident state. Sir, this is OECD model, ROI. Whereas UN model is saying that it can be, sir, taxed in the dash state also. Source state also, but it should not exceed a particular percentage. That particular percentage you have to sit and discuss. 12A talking about what? FTS, which is fees for inner services, technical services. This is not there in the OECD model. This is there only in the UN model. The reason or the logic of this is in OECD model, we don't have the service fee, whereas in UN model, we are having the service fee, right? What this is saying that fees for technical services, the right, yaruk rights kuduthirukanga, resident state rights kuduthirukanga, ana yarukum pannalam, source state kum pannalam, right? Income from automated digital services, sir, this is not there in the OECD model, but there only in the UN model. The reason or the logic is there is no service fee in OECD model. There is service fee in UN model. Who's having the right? A resident state is having the right. But even yarukum pannalam, source statekum pannalam, right? Capital gain, my dear lovable students, sir, who's having the right to tax the capital gain? Resident states, or shared between resident states and source state. Shared between resident states and source state. How to compute the capital gain? Method of computation is not prescribed in the model. For that you have to adopt the domestic law. Are you really with me? With regard to the shares, my dear lovable students, if 50% more of the value is attributable from the source state, then the source state can tax that capital gain. We have talked already about. Are you really with me? And UN model allow capital gain from alienation of right granted under the law of that state. Both UN and OECD model convention give exclusive right to YARK. In case of gain from alienation of any property other than covered under other paragraph of this article. We'll be reading that in detail, don't worry. We'll be extending article number 14. Independent NS services, personal services. Independent. This article present only in NM model, UN model. Deals with the taxation of income derived by a person for professional or specified service which are offered in the source state through some presence. That means I am presenting in the source state. Now source state la poi enoda presence vechu na vandu enna sir service provide pandren. And the service la irundhu independent personal service la irundhu enak income varudhu. Othukriya? So right of contracting state to income from NS services, professional services, rights of NS resident state, income derived by a resident of a NS state in respect of NS services or other activity of an independent character taxable only in the NS state. அது எங்க மட்டும் தான் tax ஆகும்.
எங்க டாக்ஸ் ஆகாது. Right of in a state, so state. In the following circumstance, however, IPS, what is IPS? Independent professional service may also be taxed in the other contracting state, that is in a state. இந்த ரெண்டு circumstanceல so stateல என்ன பண்ணிக்கலாம்? Tax பண்ணிக்கலாம். Are you really with me? If he has a fixed base regularly available to him in the என்ன? For purpose of performing his activity, only so much of the income is attributable to that fixed base may be taxed in the source state. இங்க பாருங்க, பிசினஸ்னா நம்ம பர்மனன்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மென்ட் சொல்றோம், ஒத்துக்கிறியா? இதே இது சர்வீஸ்னா நம்ம என்ன பேஸ்னு சொல்றோம்? ஃபிக்ஸட் பேஸ்னு சொல்றோம். அந்த ஃபிக்ஸட் பேஸ் மூலமா தான் நான் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சோர்ஸ் ஸ்டேட்ல என்ன பேஸ் இருக்கு? ஃபிக்ஸட் பேஸ் இருக்கு. அந்த ஃபிக்ஸட் பேஸ் மூலமா தான் நான் என்ன ப்ரொவைட் பண்றேன்? சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா, ஹலோ சார், even source state can also tax the income. If we stay in the state, source state is more than a period of days in any 12 months preceding commence or ending in the fiscal year concerned, out of 365 days அவர் வந்து இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக source stateல எத்தனை நாளைக்கு மேல இருக்காரு? டேஸ்க்கு மேல இருக்காரு அப்படினா source state is having the right to tax that income. Only so much of the income as is derived from his activity performed in the source state may be taxed in that state. புரியுதா உனக்கு? The term professional service include especially independent scientific, literary, artistic, educational or any activity, as well as the independent activity of physician, lawyer, engineer, architect, dentist and what? Accountant. Sir, OECD model convention does not contain a separate article on what? The same is dealt in enna profit itself, business profit itself. Article number 7, business profit, because profits and gains of business are profession under the OECD model. அப்ப இந்த class எங்க இல்ல? எங்க தான் இருக்கு? UN model இருக்கிற இந்த class என்ன சொல்றாங்கன்னா, this will be taxable only in resident state. This will not be taxable in source state. Clear? But source state is having the right to tax the income if they satisfy two conditions. Correct? Condition number 1, there should be a fixed base in the source state, and through that fixed base, the service provider should provide the service. Number 2, the service provider in the source state for a period of 183 days or more out of the fiscal accounting year. Clear? Yes, then the source state is having the right to. I'm moving into article number 21, which is any income, other income. This article deals with taxation of items of income which are not specifically taxable under any other specific article up to article number 20. Up article number 20 varakum specific rule, correct? For example, what is article 1? Persons covered. Article 2, taxes covered. Article 3, general definition. Article 4, resident. Article 5, permanent establishment. Article 6, income from immovable property. Article number 7, business profits. Article number 8, income from aircraft, sir, air transport cargo. Like article number 9, associate enterprise. Article number 10, dividend. Article number 11, interest. Article number 12, ROI. Article number 12A, fees for technical services. Article number 12B, these two things are not there in. Article number 13, capital gains. Article number 14, independent professional service. This is not there in the OECD model. This is already embedded in the article number 7. 7 or a double? 14, which is there in the UN model. Right? Yes, sir. Sir, article number NSR 15. You can see and say dependent personal services. Article number 16, director services. Article number 17, sportsperson. Article number 18, what? Article number 19, government services. Article number 20, students. Listen, 1 to 20 are specific services. If an income is not covered from article what to what? So that item can be covered in. This article deal with the taxation of item of income which are not specifically taxable under the other specific article. That is article up to 20. A right to tax other income. OECD model convention, UN model convention. Exclusive right is with the architect. OECD nale adha exclusive right with the resident state. Whereas contains an additional para, article number 21(3), para 3, which provides that source state may also tax any income. Other income. இவங்க வேலையை அந்த டபுள் டாக்ஸேஷன் கிரியேட் பண்ணி விடுறது தான் யூஎன் மாடலோட வேலையே. கரெக்டா? ரைட் டு டாக்ஸ் இன்கம் அதர் than income from என்ன ப்ராப்பர்ட்டி effectively connected with an establishment. Article 21(2) of both what and what provides that for income effectively connected with a PE maintained in a state,
by a resident of the NS state. Other taxation is governed by the provisions of article number 7 enna profit. If that means what they are saying is, if any other income has been critically generated or attributed to an establishment, permanent establishment, even that other income also article 7 will be covered, article 21 will not be covered. Upon the other income generate ஆவறது என்ன establishment வழியா இருந்தா article 21 க்கு வராதீங்க, article number 7 க்கு வாங்க. ரைட்டா? Yes sir. Additionally, என்ன model? UN model provides that if the aforesaid income is effectively connected with the N base situated in by a resident of other contracting state, taxation will be governed by provisions of article 14. Correct? What is article 14? Independent personal or professional? Independent personal service. So what is 7? Business profit. Double 14. What is 21? Other income. So they are playing with the 7 table. Correct? Yes sir. 7 is the business profit. 14 is the independent personal services. Other income. So if the other income is attributable to the P, then you have to follow article 7. If the other income is attributable to the fixed base, then you have to follow article number 14, not article number 21. Clear? Methods of elimination of inner taxation, double taxation. Because OECD model is saying that income has to be taxed by the resident state who does not have the power. Does not have the power. But UN state creating always inner taxation, double taxation. What they are saying is that state can tax, resident can tax, and also the source state, provided certain conditions are satisfied in certain cases. Right? So 23A, 23B exemption method or inner credit method. In many cases, application of tax treaty may result into inner taxation. அவங்களே சொல்றாங்க பாரு, tax treaty enter பண்ணாலே inner taxation வந்துரும். In such a case, article 23A and 23B provide for the mechanism through which tax credit or exemption may be available in the inner state for tax deducted in the inner state. அப்ப resident stateல either tax exemption method தாங்க, இல்லைனா two approaches for elimination of double taxation under the model conventions. Exemption method, article NA 23A. Tax exemption may be available in the inner state for taxes deducted in the inner state. So what DTAA is saying, that model conventions are saying that source state lo already என்ன புடிச்சாச்சுனா tax புடிச்சாச்சுனா resident stateல அதை exempt பண்ணிருங்க, திருப்பி resident stateல அதை என்ன பண்ணாதீங்க, tax பண்ணாதீங்க. This is called as N exemption method. Tax credit may be available in the resident state for tax deducted in the inner state. உங்களால அதை எக்ஸாம் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னா உங்களோட இன்கத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணீங்க. ஹலோ, ஆனா என்ன கொடுத்துருங்க. This method are not inexclusive, mutually exclusive, and there may be cases where a treaty may adopt exemption method for certain type of income and credit method for other income. அப்ப 4 இன்கத்துக்கு வேணா tax exemption method எடுத்துக்கலாம், 4 இன்கத்துக்கு வேணா tax credit method எடுத்துக்கலாம். இல்ல ஒண்ணுதான் அப்ளை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒத்துக்கறியா? எங்களோட பர்பஸ் என்ன, taxation அவாய்ட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். You do that either by way of tax exemption method or jurisdiction double taxation and economic double taxation. எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Sir, meaning பாரு, the same income or capital is taxable in the hands of என்ன person by more than one state. ஒரு இன்கம் என் கையிலே ரெண்டு ஸ்டேட்ல என்ன ஆகுது, டாக்ஸ் ஆகுது. அதுதான் jurisdiction. Two different person are taxable in respect of the same income or in a capital. ஒரே இன்கம் ரெண்டு டிஃபரண்ட் பர்சன் கையில என்ன ஆகுது, டாக்ஸ் ஆகுது. அதான் எகனாமிக் என்ன டாக்ஸேஷன், டபுள் டாக்ஸேஷன். Sometimes in Dubai they may be taxing the partnership form. In India they may be taxing the partners. Correct? So both income, same income may be taxed in two people hands. Correct? It is called as example they have given already. We have well versed this sir. FTS, what is FTS? May be taxable in the hands of recipient both in resident state as well as in based on the domestic law of the contracting state. In respect of dividend distribution tax by a company, DDT may be payable by a company in any state, whereas the dividend may be taxable in the hands of any holder of the other contracting state on the basis of his residence. Company DDT pay பண்ண வேண்டியதா இருக்கும், shareholder சார் அது இன்கமா காட்டி IFRS கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். கரெக்ட்டா? This is economic. Already we are well versed this. கரெக்ட்டா?
type of NSR double taxation addressed by article 23 and 23b. Article 23 and 23b address என்ன double taxation? Jurisdictional double taxation. Article do not NSR address என்ன double taxation? If two states wish to solve problems of economic double taxation, they must go into என்ன negotiation. That's what MAP is all about, my dear lovable students. Already in class I have highlighted, I don't know whether you are remembering or not. Sir, the jurisdictional double taxation can be avoided by entering into DTA, and economic double taxation can be avoided by MAP, which is mutual agreement procedure, right? So double taxation can be classified into how many category? Two category. Number one, jurisdictional double taxation, economic double taxation. Jurisdictional double taxation can be avoided by the entering into double taxation avoidance agreement under section 90 or 90A as a, or economic double taxation can be avoided by MAP under article number 25. Are you all really with me? I'm moving into the special provisions one. We are going to end up this MAP. I came to MAP, article number NFI 25. Where a taxpayer believes that treatment accorded by either or both contracting state is not in accordance with the provisions of any treaty. This article provides for dispute resolution through bilateral negotiation between competent authorities of both contracting state. After entering into treaty, ரெண்டு பேர் அடிச்சு சாவுறானுங்க. Are you really with me? ஒருத்தர் என்ன சொல்றான்னா அங்க போய் நில்லுன்னு சொல்றான், இன்னொருத்தன் கேட்கறான் நானா அங்க போய் நிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறான். ஹலோ சார், நீயே தான், நீ என்ன எவ்வளவு வாட்டி அங்க போய் நிக்க சொல்லியிருக்க, அப்போ இப்போ நீ அங்க போய் நில்லு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க. So after entering into what treaty, both the contracting states are fighting. அதுக்கிட்ட நாய் வேற உள்ள வருது, ரைட்? கவா. So OECD model convention and UN model convention, ரைட் அப்பா? A request for map. உங்களுக்கு map வேணா என்ன பண்ணும்? request பண்ணும். Taxpayer may make a request to either in a state. யார் request பண்ணும்னா taxpayer request பண்ணும். taxpayer தயவு செஞ்சு சண்டை என்ன பண்ணுங்க, தீர்த்து விட்டுருங்க. ஏன்னா நீங்க ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணிட்டு எங்களால் ட்ரீட்டி என்ன பண்ண முடியுது இல்லை, என்ஜாய் பண்ண முடியுது இல்லை. UN பாரு, taxpayer has to approach என்ன state or the country of his என்ன nationality. நீ அங்க போய் கதவை தட்டணும். This is alternate number 1. Alternate B பாரு, reference to என்ன process as a part of MAP. The decision arrived at through the process binding unless a person directly affected does not innate accept it. அப்படினா accept பண்ணலனா binding கிடையாது. They are having the power of withdrawal. There is no need that you have to accept it. Correct? What அப்போ OECD model என்ன சொல்றாங்கன்னா, taxpayer has to request to either in a state. ஏன்னா ரெண்டுமே டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ். Are you really with me? நீ either இந்த ஸ்டேட்ல போய் கேளு இல்ல அந்த ஸ்டேட்ல போய் கேளு, ஒத்துக்கறியா நீ? Whereas UN model tax convention எவ்வளவு ஆல்டர்னேட்டிவ் தருது? ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ், alternative A and alternative A. Taxpayer has to approach the சார் ரெசிடென்ட் என்ன சார் ஸ்டேட்ல போய், நீ எந்த ஸ்டேட்ல ரெசிடென்ட் ஆக்கியோ அந்த ஸ்டேட்ல போய் கதவை தட்டு, தயவு செஞ்சு மேப் போட்டு தர சொல்லு, ஒத்துக்கறியா? ஆல்டர்னேட்டிவ் பி ரெஃபரன்ஸ் டு என்ன ப்ராசஸ்? உட்கார்ந்து ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு என்ன பண்ணனும்னா ரெஃபரன்ஸ் கொடு as a part of what? map. The decision arrived at through the process is binding. Generally binding unless a person directly affected does not accept it. அவன் சொல்றான் என்னால இந்த டிசிஷன்ல ஒத்துக்க முடியாது, போயா அப்படின்னு சொன்னா போயாதான், otherwise it will be binding. appreciate பண்றியா? What is the time limit? Stipulated time limit of எத்தனை years? From the date when all the information required by the competent authorities in order to address the case need to be provided to both an authority. அப்ப competent authorityக்கு தேவைப்பட்ட என்ன சார் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் within எத்தனை இயர்ஸ்க்குள்ள? 2 இயர்ஸ்க்குள்ள நீ என்ன பண்ணணும்னா போய் மேப்புக்காக கேட்கணும். இங்க an arbitration may be initiated if the authority are unable to reach an agreement on the case within எத்தனை years from the presentation of that case. That is alternate number B. அதாவது சார் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து என்ன பண்ண முடியுது இல்லைன்னா, ரெண்டு கான்ட்ராக்டிங் ஸ்டேட் உட்கார்ந்துமே சண்டை பிரிக்க முடியுது இல்லை. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? 3 வருஷமாவும் என்ன போயிட்டே இருக்கு, நான் ஒன்று சொல்ல அவன் ஒன்று சொல்ல, நான் ஒன்று கேட்க அவன் ஒன்று சொல்ல, அவன் ஒன்று கேட்க நான் ஒன்று சொல்ல, இப்படி மாற்றி போகும்போது ஒரு 3வது மனுஷன் உள்ள தூக்கி உட்கார வைக்கணும். அது ஆர்பிட்ரேஷன் சொல்றது. இவங்க 2 பேர் ஆளுக்கே நாவல வேலைக்கு ஆகல, ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி ஒருத்தனை உள்ள உட்கார வச்சுட்டு சொல்லி அவன் பிரச்சனை என்னையா அப்படின்னு சொல்லி 2 பேருக்கும் என்ன பிரிச்சு விடுறது, சண்டை பிரிச்சு விடுறது தான் ஆர்பிட்ரேஷன் சொல்றது. அப்போ 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன வரும்? ஆர்பிட்ரேஷன் வரும். Who can request for arbitration? Arbitration must be requested in writing by the person who dashed the case. யார் வந்து கேஸை இனிஷியேட் பண்றானோ, ஏன்னா அவனுக்கு தான் மேப் தேவைப்படுது. கரெக்டா?
taxpayer. அவன் தான் arbitrationக்காக request பண்ணும். Arbitration must be requested by the என்ன competent authority of the one of the என்ன state. Contracting stateல competent authority இருப்பாங்கல்ல, அவங்க தான் ஆர்பிட்ரேஷன் சொல்லணும். அவங்க என்ன சொல்லணும், முடியலையா ஏன்னா சொன்னதே சொல்றான் லூசு மாதிரி, கைப்பிடிச்சிருத்தியா என்ன கைப்பிடிச்சிருத்தியா, கைப்பிடிச்சிருத்தியா என்ன கைப்பிடிச்சிருத்தியா, கைப்பிடிச்சிருத்தியா என்ன கைப்பிடிச்சிருத்தியா. Once such a request is made, taxpayer will be notified. அப்படி in case என்ன சார் அவங்க வேணும்னு ஆர்பிட்ரேஷன் வேணும்னு சொன்னா யாரை இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க, departure from the arbitration by the competent authority. No specific provision for departure from arbitration. The contracting state may depart from the arbitration decision if they agree to do so within எத்தனை மாசம் after the decision has been communicated to them, which is alternate number B. That means என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேணான்னு சொல்லிட்டு 6 மாசத்துக்குள்ள they can withdraw the arbitration. The competent authority may depart from the decision if they agree to do so within எத்தனை மாசம் 6 months after the decision has been communicated. And decision communicate பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே நான் இது மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு பெரிய வேலிடிட்டி இல்ல. I am coming to article number 26, which is end of information. Purpose of article number 22, in order to complete என்ன cases, country may require certain information which may be available with the என்ன partner, treaty partner. என்ன partner? Article 26 provide for the information which may be exchanged. The manner in which such request has to be made. என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறது ஆர்டிகல் 26ல சொல்றாங்க. இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா நீ எப்படி என்கிட்ட கேட்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஓகேவா? Importance of article number 26. Facilitate effective exchange of information between any state. Curtail cross-border tax evasion or what? Curtail the capital flight that is often accomplished through an evasion or avoidance that is particularly relevant in the perspective of any country. அப்போ ஆர்டிகல் நம்பர் 26 இருக்கிறதுனால இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வர்றதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னா எஃபெக்டிவா ரெண்டு கண்ட்ரி பேசிப்பாங்க ஒன்னு, ரெண்டாவது கிராஸ் பார்டர் டாக்ஸ் இவேஷனோ அவாய்டன்ஸோ இருக்காது, மூணாவது என்னன்னா சார் டாக்ஸ் இவேஷன் டாக்ஸ் அவாய்டன்ஸை கர்டைல் பண்ணிடலாம் நம்ம. இது எஸ்பெஷலி யாருக்கு ரொம்ப முக்கியம் சார். சிமிலர் ப்ரொவிஷன் கண்டெய்ன்ட் இன் வாட் அண்ட் வாட் மாடல். A contracting state cannot be expected to provide confidential financial information to another contracting state unless it has confidence that information will not be disclosed to unauthorized person. ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா வாயை திறந்து பேசக்கூடாது. இன்கேஸ் இல்லை நான் என்ன ரகசியம் சொன்னாலும் அந்த ரகசியத்தை காப்பாற்றுவான் அப்படின்னா அதை சொல்லலாம், இல்லைன்னா சொல்ல கூடாது. சபரி ஒரு விஷயம் தெரியுமா, சபரி ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு போய் சொல்லக்கூடாது. A contracting state can avoid an obligation, exchange of information obligation, by showing that the information pertain to communication between an attorney and his client which is protected from disclosure under the law, domestic law. That means domestic law சொல்லுது it is very confidential, யார் கூட என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா வாயை துறக்க கூடாது. Lack of interest or use in such information cannot however form the basis for contracting state to not cooperate with the EOU obligation. சார் ஏன்டா நீ வந்து நான் இன்ஃபர்மேஷன் எதை கேட்டாலும் சொல்றேன் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார், பின்ன டேஷ்கடா ட்ரீட்டி என்டர் பண்ணேன். தட் இஸ் நாட் a valid reason. உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறது என்ன ரீசன் கிடையாது, வேலிட் ரீசன் கிடையாது. என்ன சார் டு நாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் த இன்ஃபர்மேஷன். பட் டொமஸ்டிக் லா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுது சார். நான் ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலே இன்னொரு கண்ட்ரி ஒஃபிஷியல் கெசட்ல போட்டிருக்கான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறான் அப்படிங்குது. அதாவது எந்த டேட்டாவையும் அவன் என்ன பண்றது இல்லை, கான்ஃபிடென்ஷியலா மெயின்டைன் அந்த டைம்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து வைக்கணும்னு என்ன இல்லை. Shall we read the 5 question what is there in the book back? Explain briefly the significant difference between UN and OECD model tax convention. What are the difference? We'll read the answer. It's a 4-mark question. OECD model is essentially a model treaty between two in a nation, whereas UN model is a model convention between a developed country and a namak theriyum or point correct. Further, OECD model advocates the principle, that is it lays emphasis on the right of state of residence to tax the income, whereas UN model is compromise between the source principle and residence principle, giving more weight to the inner principle as against the resident principle. These are the major two differences for which you are entitled to get 4 mark in examination. அப்படியே ரெண்டு நாள் முன்னாடி தெரியுமா தெரியாது இல்லை, அதான் மேட்டர். Hello sir. Yes sir. So there are two difference. Number one, UN sir, OECD model is between two countries. UN is between one developed and developing country. Sir, OECD is based on
resident principle, whereas UN is a compromise or source principle, and they are giving importance to the what does it become, when does it become necessary to apply the NM breaker rule? Tiebreaker rule. Tiebreaker, sir, when a person is having a residential status in both the country, then both the contracting states, then you have to apply the tiebreaker. Discuss the manner of application of the tiebreaker rule. Class 1 2 category, individual company, individual 5-step approach, company map. Correct? Every jurisdiction in its domestic law prescribe the mechanism to determine residential status of a person. Kandipa liya. If a person is considered to be resident of both the contracting state, a relief should be sought from article number 4 of ANM treaty. A series of tiebreaker rule are provided in para 2 of article number 4 of model convention to determine single state of residence for an individual. ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் ரெசிடென்ஸ் சொன்னா எப்படியா மாடல் டாக்ஸ் கன்வென்ஷன் நாங்க அப்ளை பண்ணுவோம்? ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் ரெசிடென்டா இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்ல ரெசிடென்டா இருந்தா தான் OECD அப்ளை ஆகும். என்ன 50-50 கொடுக்க சொல்றேன் இன்கத்தை முடியாது. சரி சார், UN மாடல் அப்ளை ஆகணும்னா பல இன்கங்கள் வந்து ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்ல டாக்ஸ் ஆகணும், சிலது வந்து சோர்ஸ் ஸ்டேட்ல டாக்ஸ் ஆகணும். ஒரு கண்ட்ரி என்ன ஸ்டேட் ஆனாதானே இன்னொரு கண்ட்ரிய சோர்ஸ் ஸ்டேட் என்னால வைக்க முடியும். அப்ப நான் டை பிரேக் பண்ணி தான். So the tie-breaker rule would be applied in the following manner. The first step is based on where individual is having a home. Permanent home would mean a dwelling place available to him all the times continuously and not occasionally, and include place taken on rent for prolonged period of time. சொந்தமா ஒரு வீடு இருக்கா? எந்த கண்ட்ரியில உனக்கு சொந்தமா என்ன இருக்கு? வீடு இருக்கு சார், அந்த கண்ட்ரி தான் உன்னோட ரெசிடென்ஸ். சார், if that test is inconclusive for the reason that individual has permanent home available in both the state contracting state, குரங்கு ரெண்டு கண்ட்ரியில என்ன வச்சிருக்கான்? வீடு வச்சிருக்கான். அப்ப ஸ்கொயர் ஃபீட்லாம் பார்க்க கூடாது. எந்த வீட்டோட ஸ்கொயர் ஃபீட் என்னவா இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. எந்த வீடு, இந்த வீடு வெறும் பெட்ரூமா இல்ல பெட்ரூம் வித் அட்டாச்ட் பாத்ரூமா, இப்படி எல்லாம் பார்க்க கூடாது. வீடு இருக்கு அவ்வளவுதான். He will be considered as resident of contracting state where his personal and economic relations are closer. In other words, place where he lies is center of என்ன interest? Vital interest. எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து இந்தியால ஒரு வீடு வச்சிருக்க, பாகிஸ்தான்ல ஒரு வீடு வச்சிருக்க. சார் எப்படி என்ன பண்ற? இந்தியால என்ன சார் வீடு பிளஸ் வைஃப் ரெண்டு பேரும் இங்க தான் சார் ஸ்டே பண்றாங்க. பாகிஸ்தான்ல வெறும் வீடு மட்டும் தான் இருக்கு. பிசினஸ்க்காக பாகிஸ்தான் போகும்போது நீ அந்த வீட்ல தங்குவேனா? உனக்கு சென்டர் ஆஃப் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கு. ஹலோ சார். Thus preference is given to family and inner relationship and occupation and end of business and place of administration of his property, political, cultural and other activities of the individual. Right? Para to establish a secondary criteria for two quite distinct and different situations. Sir, where the case where the individual has a home available to him in both contracting state, India, Pakistan, நீ வீடு வச்சிருக்க, and it is not possible to determine in which one he is having center of என்ன interest? Vital interest. இந்த வீடு இந்தியாலயும் என்ன சார் வீடு இருக்கு, வைஃப் இருக்கு, பாகிஸ்தான்லயும் வீடு இருக்கு, வைஃப் இருக்கு. இந்த வைஃபை பார்த்துக்கிறதுக்காக இந்தியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன், இந்த வைஃபை பார்த்துக்கிறதுக்காக பாகிஸ்தானில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். எப்படி அவனோட வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்னா ரெண்டு பேருக்கு மேலே ஒரே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன இல்லைன்னா என்ன சார் பார்க்க வச்ச எதுவும் கிடையாது, ரெண்டு பேரையும் நான் ஒரே மாதிரி தான் பார்த்துக்கிறேன். எனக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரி, இது என்னோட ஒரு கண்ணு, அது இன்னொரு கண்ணு. அதனால என்னால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது. The case where the individual has a permanent home available to him in neither in a state. இல்லைன்னா குரங்குக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் என்ன இல்லை, இடே இல்லை, தர பரபரன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கு. பின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தூங்குவேன். Then in the aforesaid scenario, preference is given to the contracting state where the individual has a என்ன about. அப்போ either ரெண்டு இடத்துலயும் வீடு இருக்கு, ரெண்டு இடத்துலயும் இங்க பாரு, ரெண்டு கண்ட்ரிலயும் முதல்ல என்னவா இருக்கான்? ரெசிடெண்டா இருக்கான். கரெக்டா? அதை உடைக்கிறது தான் எந்த கண்ட்ரியில வீடு இருக்குன்னு பாரு. சார் ரெண்டு கண்ட்ரியில என்ன இருக்கு அப்படின்னா எந்த கண்ட்ரியில வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமா இருக்குன்னு பாரு. ஓகேவா சார்? ரெண்டு கண்ட்ரியில ஐதர் வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, இல்ல ரெண்டு கண்ட்ரியில வைட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல, ரெண்டு கண்ட்ரியில வீடு இருக்கு, ரெண்டு கண்ட்ரியில வீடு இல்ல. ஹலோ சார். தென் வீடு இல்லைன்னா நீ எங்கேயாவது தங்கணும்ல. அப்ப ஹாபிச்சுவலி எங்க ஜாஸ்தி என்ன பண்ணுவேன்? அபார்ட் பண்ணுவேன். இஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ஹஸ் ஹாபிச்சுவல் அபார்ட் இன் போத் தி ஸ்டேட் or neither of them, he shall treated as a resident of any state of which he is a national. நீ எந்த ஊருக்காரனாங்க வாடா, உன் நேஷனாலிட்டி என்னடா, நீ இந்தியனா பாகிஸ்தானா? Are you really with me? If the Indian is national of both or neither of the state contracting state, either குரங்கு ரெண்டு கண்ட்ரில என்னவா இருக்கா? நேஷனலா இருக்கா, இல்ல ரெண்டு கண்ட்ரில என்னவா இல்ல
இந்தியாவோட பாகிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியன் நேஷனாலிட்டி வச்சிருக்கான். That matter is left to be இன்கம் டாக்ஸ் ஆட் ஆயிட்டாங்க. என்ன சொல்றாங்க? The matter is left to be considered by the authority of the respective contracting state. உட்கார்ந்து மேப் போட்டுக்கோ, மேப் போட்டு என்ன சார் எங்க போனோமோ ஓலா ஊபர்ல அங்க போயிடு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இந்த ஆன்சர்ல ஆக்சுவலா ஒன்னு தான் எழுதி இருக்காங்க, இண்டிவிஜுவல் பத்தி மட்டும் தான் எழுதி இருக்காங்க. ஆன்சர் இது அவங்களே டயர்ட் ஆயிட்டாங்க. நீ ஆன்சர் எழுதும்போது கம்பெனியை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், கம்பெனிக்கு வேணா டைரக்டா explain the meaning of interest and fees for technical services under UN model convention. என்ன क्वेश्चन தான் கேக்குற? இன்ட்ரஸ்ட்னா என்ன, ஃபீஸ் ஃபார் என்ன சர்வீசஸ், டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ்னா என்ன? ஆர்டிகிள் 11 என்னது? ஆர்டிகிள் 11 என்ன? I interest. Are you all really with me? I stands for interest, I stands for interest. ஏன்னா interest can be taxed both in the resident state and contracting state. அதனால 11 வச்சுனா ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் வரலாம். Article 11 of the UN model convention, interest essentially means income from debt claims of என்ன kind? கடன், டிபெஞ்சர், அதுல வர்ற எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். Whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profit, and in particular income from government security and income from bond or debenture including premium and prices attaching to such security, bond or debentures. Penalty charges for என்ன payment, late payment are not regarded as interest for the purpose of this article. இது number 11. அப்ப article number 11 of UN model, hello sir, interest na debt claim of every kind. உனக்கு debt, debenture, bond, loans அதுல வர்ற எல்லாமே என்னதான்? interest தான். Whether or not secured by what? Mortgage. அது secured இருந்தாலும் சரி, unsecured loan இருந்தாலும் சரி. secured loan வந்து interest இருந்தாலும் சரி, whether or not carrying a right to participate in the என்ன profit, debtor's profit. In case interest தரலைன்னா profitல part ஆகிறதுக்கான rights இருந்தாலும் சரி, and in particular income from government security and income from bond or debenture including premium and prices attaching to such security, bond or debenture. ஒத்துக்கறனி? article number 12A of the UN model tax convention, கண்டிப்பா 12A ல தான் என்ன இருக்கு? fees for technical service. This is absent in OECD model. The logic is there is no service fee in is defined as payment for managerial, technical, consultancy service but excludes payment to an employee, payment for teaching in an education institution or teaching by an education institution, payment by an individual for service for any use. Because for this and all you are having separate article, correct? Other articles are there. Sir, payment to an employee, article number 15, super. Sir, payment for teaching in education institution or teaching by an education institution, 20. Students, payment by individual for service for person use, 14. Sir, independent. So we are having separate article. Clear? ரொம்ப டஃப்பான क्वेश्चन ஆக்சுவலா. இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்காம இருந்தா நம்ம தப்பிச்சிரோம். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் என்னன்னு கேட்கறான். இன்ட்ரெஸ்ட்னா டெட்ல இருந்து வர்ற எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். செக்யூர்டா இருந்தாலும் சரி, அன்செக்யூர்டா இருந்தாலும் சரி, ரைட் டு ப்ராஃபிட் இல்லைனாலும் சரி, கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட இருந்து வர்றது எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இந்த கேரி பண்ணா போதும். ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ்னா ப்ரொஃபஷன், மேனேஜரியல், டெக்னிக்கல், கன்சல்டன்சி. ஆனா ஸ்கூல்ல டீச் பண்றது, ஸ்டூடெண்ட்ஸை டீச் பண்றது, அது மாதிரி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வர்றது, அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் எம்ப்ளாயி இதெல்லாமே வராது ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டட் டிஜிட்டல் சர்வீசஸ்? எலுசிடேட். ஓ மை காட், they have listed what and all will form part of automated digital services. இல்லையா? automated digital services பாரு. as per article 12B, சார் இது ஏன் இதில் மட்டும் இவ்வளவு ஐ லவ் யூ ஏரியாவா கேக்குறாங்கன்னா இது எங்க இல்ல, எங்க தான் இருக்கு. அதனால தான் கர்ம கன்றாவி எடுத்து கேக்குறான். ஓகேவா? as per 12B of the UN model convention, automated digital services means any service provided in what? or in internet or other electronic network, in either case require minimal human involvement from the provider. அதாவது சர்வீஸ் எதுல ப்ரொவைட் பண்ணணும்? இன்டர்நெட்ல ப்ரொவைட் பண்ணணும். சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட என்ன சார் ஆர் எலக்ட்ரானிக் நெட்வொர்க்ல ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஹியூமன் இன்வால்வ்மென்ட் ரொம்ப என்னவா இருக்கும்? which is called as actually OIDR, online information data access, and the same definition is given in IDT. அத DT ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட், இதே டெஃபினிஷன் தான். the term automated digital services include specially online என்ன services, supply of online intermediate platform service, social media platform, digital content services, online gaming, cloud computing services, standardized online teaching services. These all are examples of automated digital services. automated digital services னா என்னது கம்மியா இருக்கணும், எது வழியா ப்ரொவைட் பண்ணணும்? ஒரு 5 எக்ஸாம்பிள். நம்பர் 1, ஆன்லைன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஆன்லைன் டீச்சிங், ஆன்லைன் யூசர் டேட்டா, social media, online gaming, online search engine like
Cloud computing. Right, I'm coming to that. What are the payments covered within the scope of royalty under the UN Model Convention and OECD Model Convention? Elucidate. Royalty. Royalty article number? Correct. ஒண்ணுல ஏதோ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிருந்தா ஒண்ணுல ஏதோ இன்க்ளூட் பண்ணிருந்தா டேபிள் ஞாபகம் இருக்கா? Yes sir, that's what our discussion is all about. The term royalty as per UN Model Convention means payment of any kind received as consideration for use of or right to use any copyright or literary, artistic or scientific rights, including cinematographic film or film or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process or use of or the right to use industrial, commercial, scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or an experience. That means உனக்கு சார் ரைட் டு யூஸ் தரத்துக்காக எனக்கு என்ன கன்சிடரேஷன் வந்தாலும் அது என்னதான் ராயல்ட்டி தான் as per யாரு பதிலா including cinematographic set ஒத்துக்கிறியா ஆனா definition of royalty under என்ன மாடல் does not include the following: rental for film or tapes used for radio or and equipment rentals like rental or industrial, commercial or scientific equipment. From this what you have to take away is in the பின்னாடி இருக்கிற क्वेश्चनல நான் என்ன படிச்சேன்னா so in the table in the last இருக்கிற summary நீ ரொம்ப தெளிவா தரோ பண்ணியாச்சுனா my dear lovable students then you can manage the question in this chapter. Hello. You have to discuss, you have to NSR do this chapter. With this we can declare that we are done with the overview of Model Tax Convention. So 2 chapters in our list comes to an end. Number 1, application and interpretation of tax treaties, an overview of Model Tax Conventions. I'm moving into the BEPS. We'll try to do 1 or 2 BEPS for the day. How many action plans are there? 15 action plan number 1, digital economy, because that is the biggest problem we are facing. Correct? I will be interested in digital economy at the last. At the end we'll be doing the digital economy because which is the biggest BEPS. Okay, wow. Will be complete. Sir, action plan number 2 is a target. Action plan number 2, hybrid mismatch arrangements. Listen properly. We are going to do one by one. It's a 6-mark area for examination. Before understanding what action plan 2 recommends, we must understand what a hybrid mismatch is. Hybrid mismatch agreement is an agreement that exploit a difference in the inner treatment of an entity or a what instrument under the law of 2 or more jurisdiction to achieve double inner taxation. அப்போ ஒரு என்டிட்டியை இந்தியால வேணா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா ட்ரீட் பண்ணலாம், அதே என்டிட்டியை பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா ட்ரீட் பண்ணாம பார்ட்னர்ஸா ட்ரீட் பண்ணலாம் இன்னொரு கண்ட்ரியில. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இந்தியால டெட்டா ட்ரீட் பண்ணலாம், அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இன்னொரு கண்ட்ரியில ஈக்விட்டியா ட்ரீட் பண்ணலாம். இப்படி என்டிட்டியை டிஃபரெண்டா ட்ரீட் பண்றதுனால அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டிஃபரெண்டா ட்ரீட் பண்றதுனால டாக்ஸ் பேயர்ஸ் ஆர் என்ஜாயிங் டபுள் நான் டாக்ஸேஷன். கரெக்டா? டபுள். This is called as hybrid mismatch arrangements. We have to avoid it, then only we can save the BEPS. Correct? Yes, hybrid mismatch arrangements are sometimes used to achieve unintended double inner taxation or long-term tax deferral in one or the following ways. This is a 4-mark question. Number 1, creation of 2 deduction for என்ன borrowing. ஒரே borrowing, single borrowing தான், ஆனா ரெண்டு பேர் அதுக்கு என்ன எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு? Generation of deduction without corresponding என்ன inclusion. சார் டிடக்ஷன் மட்டும் எடுப்பாங்க, ஆனா அது இன்க்ளூடிங் இன்கத்தை கரஸ்பாண்டிங் கையில என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இன்க்ளூட் பண்ண. மிஸ்யூஸ் ஆஃப் FTC. வாட் இஸ் FTC? ஃபாரின் டாக்ஸ் கிரெடிட். ஒரு கண்ட்ரியில டாக்ஸே கட்டாம நீ FTC எடுத்துப்ப, கட்டினதை விட அதிகமா FTC எடுத்துப்ப, ஒரு கண்ட்ரியில கட்டினதுக்கு 5 கண்ட்ரியில FTC எடுத்துப்ப. இப்படி எல்லாம் பண்றதா என்னன்னு சொல்றது? பார்ட்டிசிபேஷன் எக்ஸம்ஷன் ரெஜிம்ஸ். எங்கெங்க எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. மௌரிஷியஸ்ல நிறைய டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்குன்னா அங்க போய் நிறைய ஆக்டிவிட்டி பண்றது. Are you really with me? All this will lead to hybrid mismatch arrangements. Specific country laws that allow என்ன பெயர் to opt for the tax treatment of certain domestic and an entity may aid hybrid mismatches. That means in the domestic law இருக்கிற ஓட்டனால தான் taxpayers enjoy பண்றாங்க யார? Double non-taxation, that is hybrid mismatch arrangement. It may not be easy to find out which country in fact lost tax revenue since the law of any country involved have been innovated. However, there is a reduction in overall tax paid by all party involved as a whole, which ultimately has an adverse effect on competition, economic efficiency, transparency and
எந்த கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா ஒரு விஷயம் கிளியர், கட்ட வேண்டிய டாக்ஸை டாக்ஸ் பேர் ஃபுல்லா கட்டல. ரெண்டு கண்ட்ரில என்ன எடுத்துட்டாங்க, டிடக்ஷன் எடுத்துட்டான். ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஏமாத்திட்டான். கரெக்டா? இதனால ஃபேர்னஸ் இல்லாம ஆயிடுது, டிரான்ஸ்பரன்சி இல்லாம ஆயிடுது, எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி இல்லாம ஆயிடுது, காம்படிஷன் எஃபெக்ட் அடி வாங்குது. Are you really with me? Recommended general amendments are as follows. இதா OECD கொடுத்த amendment recommendation number 1. A rule denying enter to entity where the non-resident investor resident country treat the entry as opaque. I already told there are two types of seeing one thing, opaque and transparent. Opaque and what OECD said that இங்க பாரு, இந்த first one, ஒரு country வந்து ஒரு entity opaque-ஆ பார்க்கறாங்க, இன்னொரு country வந்து ஒரு entity transparent-ஆ பார்க்கறாங்க. அப்படி பார்க்காதீங்க. இந்த டிஃபரன்ஸ் நீங்க கொடுக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா hybrid. Example sir, give me an example. We'll take an example. Let us say yaar a parent company in enga indirectly hold enga an operating company in enga country way. அப்ப X company இவங்க எங்க இருக்காங்க, X company country X ல இருக்காங்க. இவங்க யாரை ஹோல்ட் பண்றாங்க, Y company. Y company எங்க இருக்காங்க, ஓகே man. Between X company and Y company is an entity. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஒரு ஹைபிரிட் என்டிட்டி இருக்கு. ஹைபிரிட் என்டிட்டினா X company இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, that is treated as transparent or disregarded for என்ன tax purpose as a non transparent for country Y என்ன purpose அப்படினா எஸ் சார், country X ல டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு, country Y ல ஒபேக்கா இருக்கு. அப்ப ஒரு ஒரு country ஒரு ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. ரைட்டா? ஓகே. X company holds all or almost all equity interest in the entity, which in turn holds all or almost the equity in interest in a company. Super sir. அப்ப டைரக்டா X company யார இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா Y company இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா என்ன நடந்திருக்குன்னா, Xங்கற country இருக்கா, X ல X company இருக்கா, X company ஹைபிரிட் கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா, ஹைபிரிட் கம்பெனி Y ல இருக்கிற Y companyல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா? எஸ் சார். எஸ் சார். இங்க பாரு, X company all holds all or almost all என்ன இன்ட்ரஸ்ட் இந்த என்ன entity which in turn holds all or almost all equity shares in என்ன company. அப்போ Xங்கற கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் X company இருக்கானே. எஸ் சார். சார், Xங்கற கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் X company எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஹைபிரிட் கம்பெனில. ஹைபிரிட் கம்பெனி Xக்கு யாரு இல்லப்பா, country X அதை வந்து டிரான்ஸ்பரண்டா பார்க்கறாங்களா, ஒபேக்கா பார்க்கறாங்களா? டிரான்ஸ்பரண்டா கண்டிப்பா. ஏன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா பார்க்கிறதுக்கான காரணம் H கம்பெனில X கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க தெளிவா தெரியுது. புரியுதா இல்லையா? ஆனா H கம்பெனிக்குள்ளதான் Y கம்பெனி இருக்குன்னு தெரியாது, அதான் ஒபேக். புரியுதா இல்லையா? Are you really with me? இப்ப ஒரு கிளாஸ் எடுத்து வச்சு பாக்குற, பக்கத்துல இருக்கிறது தெரியும், ஆனா கையப்படி வச்சு பார்த்தா மறையுது, அதான் என்னன்னு சொல்றது, ஒபேக். இப்ப என்ன கான்செப்ட்னா ரொம்ப சிம்பிள்மா, Xங்கற கண்ட்ரில X கம்பெனி இருக்கா, அவன் ஹைபிரிட் கம்பெனில என்ன பண்ணிருக்கான், எதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான்னா ஹைபிரிட் கம்பெனில போட்ட காசை Yங்கற கண்ட்ரில Y கம்பெனில என்ன பண்றதுக்கு. அப்ப Xங்கற கண்ட்ரியை பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு கம்பெனி இருக்கு. Y கண்ணுக்கு தெரியுதே இல்லை, ஏன்னா X கம்பெனி வெளியே தெரியுது, அவன் வந்து ஒரு கம்பெனி, தட் இஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்பெனி. அவன் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான், ஹைபிரிட் கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கான். ஓ, அப்ப ரெண்டு கம்பெனி கண்ணுக்கு தெரியும். ஆனா ஹைபிரிட் கம்பெனிக்குள்ளதான் அப்ப அது ஒபேக்கா இருக்கு, யார் கண்ணுக்கு தெரியல. இப்ப என்ன பண்ண போறான்னா, வா. So now again I'm reading this last line for your benefit man. So X company holds all or almost all equity interest in the N entity, which in turn holds all or almost all equity interest in the N company. The hybrid entity borrow money from a N party, and the loan is used to invest equity into a company or to buy the shares of Y company from either another company or the same group or from a unrelated N party. அப்ப இந்த ஹைபிரிட் கம்பெனி என்ன வாங்குறாங்கன்னா லோன் வாங்குறாங்க. எதுக்காக லோன் எடுக்கிறாங்க, Y கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக. அப்ப H கம்பெனி லோன் எடுத்தாங்களா, எதுக்காக லோன் எடுத்திருக்காங்கன்னா Y கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக. The hybrid entity pays interest on the loan. கண்டிப்பா பின்ன லோன் எடுத்தா பின்ன இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணாம, except for the interest, hybrid entity does not claim any other significant deduction and does not have any significant income. இத தவிர வேற வேலையே இல்லை. That means hybrid company float பண்ணிருக்கிறதே எதுக்காகனா to invest in the Y company. அதுவும் காசு இல்லை, அது என்ன இல்லை, காசு இல்லை. என்ன வாங்கியிருக்கான்,
லோன் வாங்கி இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறான், அது இன்ட்ரெஸ்ட் டிடக்ஷன் அவர் எடுக்கிறான். யாரு? ஹைபிரிட் கம்பெனி. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்ன வை? கண்ட்ரி வை. ஃபார் என்ன பர்பஸ்? ஹைபிரிட் என்டிட்டி சப்ஜெக்ட் டு கார்ப்பரேட் இன்கம் டாக்ஸ். யாரை பொறுத்த வரைக்கும்? கண்ட்ரி வையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹைபிரிட் என்டிட்டி வந்து ஹலோ சார் என்ன டாக்ஸ் கட்டணும்? கம்பெனியா ட்ரீட் பண்றாங்க. இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கேன் பி யூஸ்ட் டு ஆஃப்செட் என்னது? அதர் கண்ட்ரி வை குரூப் கம்பெனிஸ் இன்கம் அண்டர் த கண்ட்ரி வை குரூப் டாக்ஸ் ரிலீஃப் ரெஜிம். இங்கிருந்து ஏதாவது லாஸ் இருக்குன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த கண்ட்ரியோட ரூல் பதிலா இதை செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? On the other hand, country X treat the hybrid company as transparent or disregarded with the result that its interest expense are allocated to யாருக்கு? Which deduct the interest expense to offset என்ன related income. அப்ப ரெண்டு கண்ட்ரியும் டிடக்ஷனை ரெண்டு மாதிரி ட்ரீட் பண்றாங்க. கரெக்டா இல்லையா? சொல்லு. கண்ட்ரி எக்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க? டிரான்ஸ்பரண்டா ட்ரீட் பண்றாங்கன்னா ரூல் என்ன? அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி செட் ஆஃப் பண்ணலாம்? எக்ஸ் கம்பெனியோட P&L டெபிட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் அது டிரான்ஸ்பரண்ட் தான். Are you really with me? அப்ப யாரோட இதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹைபிரிட் கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்ல வேண்டிய இதுதான் டொமஸ்டிக் லா ஆஃப் எக்ஸ் கம்பெனி. அவங்க அதை என்னவா பாக்குறாங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்டா பாக்குறாங்க. டிரான்ஸ்பரண்டா உன்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்க வேண்டிய ரெண்டு கம்பெனி ஒண்ணுதான்ப்பா. பிகாஸ் இந்த கம்பெனியில் இருக்கிற காசு தான் இங்க எடுத்து போட்டிருக்க நீ. ஹலோ சார், அப்ப நீ சிஎஃப்எஸ் கன்சாலிடேட்டட் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணும்போது அந்த கண்ட்ரி அந்த கம்பெனியோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த கம்பெனியோட P&L டெபிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இது யாரோட கருத்து? ஆனா வை கம்பெனி என்ன சொல்றான்னா அதை நான் என்னவா பார்க்கலன்னு சொல்றான். டிரான்ஸ்பரண்டா பார்க்கல. இங்க பாரு, with regard to country Y for என்ன purpose? Hybrid entity is subject to என்ன income tax? Its interest expense can be used to offset other country Y group company income under the country Y group tax relief regime. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வேற ஏதாவது இன்கத்து கூட நீ என்ன பண்ணிக்கலாம்? செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது யாரோட ரூல்? Sir, on the other hand, country X treat the hybrid entity as transparent or disregarded with the result that its interest expense are allowed to yarku, which deduct the interest expense to offset any income. The net effect is there are two deduction for the same contractual obligation in any country. Now, பாத்தேனா country X ல யார் வாங்குன கடனுக்கு? ஹைபிரிட் கம்பெனி வாங்குன கடனுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா ட்ரீட் பண்றதுனால யார் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்றா? எக்ஸ் கம்பெனி டிடக்ஷன் கிளைம் பண்றாங்க. கண்ட்ரி வைல ஹலோ சார் அது ஒபேக்கா பார்க்கிறதுனால யார் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்றா? என்ன சார்? குரூப் கம்பெனி மொத்தமா என்ன பண்றாங்க? ரிலீஃப் கிளைம் பண்றாங்க. ரைட்டா? குரூப் கம்பெனியோட அதர் இன்கத்தை கூட செட் ஆஃப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டானா? அப்படி நாங்க டிடக்ஷன் எடுப்பானா? அப்ப ஒரு ஐட்டத்துக்கு ரெண்டு கண்ட்ரில என்ன எடுக்கறாங்க? Therefore by virtue of this rule denying what? To an entity which is treated as opaque in subsidiary companies country, double taxation can be. அப்போ what OECD is saying that இங்க டிரான்ஸ்பரண்டா பாக்குறோம்ல, அங்க நீங்க என்னவா பார்க்காதீங்க? ஒபேக்கா பார்க்காதீங்க. அங்க நீங்க ஒபேக்கா பார்க்கலனா இவன் இந்த டிடக்ஷன் அங்க எடுக்க மாட்டான். அப்படினா ஒரே ஐட்டத்துக்கு ரெண்டு பேர் என்ன எடுக்க மாட்டாங்க. So this is the first recommendation given by OECD. என்னன்னா you have to put a rule. ஓகேவா? ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரி ஒரு கம்பெனியை டிரான்ஸ்பரண்டா பார்க்கறாங்க, இன்னொரு கண்ட்ரி இன்னொரு கம்பெனியை அப்படி பார்க்காதீங்க. உங்களோட டொமஸ்டிக் லாவை சேஞ்ச் பண்ணீங்க. யூ ஹேவ் டு புட் எ ரூல் டினையிங். டினைனா இனிமே இல்லைன்னு சொல்லுங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி டு என்டிட்டி வேர் த என்ன ரெசிடென்ட் இன்வெஸ்டர் நான் ரெசிடென்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரெசிடென்ட் கண்ட்ரி ட்ரீட் த என்டிட்டி as what? ஒபேக். அப்போ இங்க டிரான்ஸ்பரண்டாவும் அங்க ஒபேக்காவும் பார்க்காதீங்க. Are you really with me? This is the first recommendation given by number 2, a rule denying an exemption or credit of foreign underlying tax for dividend that are deductible by the what? Payer. So இங்க பாரு, இதான் விஷயம். இந்த definition பாரு. Hybrid mismatch arrangement means exploit a difference in என்ன treatment of a what? அந்த என்டிட்டியை தான் ஃபர்ஸ்ட் either opaque and transparent. அப்போ ஒபேக்காவும் டிரான்ஸ்பரண்டாவும் ரெண்டு கண்ட்ரில பார்க்காதீங்க. either ரெண்டு அங்கேயும் டிரான்ஸ்பரண்டா பாருங்க. ஹலோ எஸ் சார். ஆர் ஐ வாட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கண்ட்ரில டெட் ஆகும் இன்னொரு கண்ட்ரில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆகும் பார்க்காதீங்க. அதுதான் எக்ஸாம்பிள் பாரு. என் கம்பெனி a company resident in country N is funded by யார்? a company resident in country M with an instrument that qualifies equity in எங்க but as debt in country N.
Hello sir. So a payment made under the instrument would be deductible as interest expense for country N. Correct தானே? ஏன்னா country N பொறுத்த வரைக்கும் அந்த amount என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம? Debtன்னு சொல்றோம். அப்ப அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா that can be debited to an account, P&L account under country N law, tax law. The corresponding receipts are treated as என்ன dividend. Under the law of country M, consequently deduction is available under the tax laws of country N without a corresponding income inclusion in. இப்போ இந்தியால நம்ம ஒரு ஐட்டத்தை டெட்டா பார்க்குறோம், ஹலோ சார், ஆனா அதே ஐட்டத்தை இந்தியாவுக்கு வெளியே, அப்ப நம்ம டெட்டுங்கிறதுனால நம்ம பே பண்றது இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லி பிஎல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவோம். அவன் என்ன பண்ணணும்னா அதை டிவிடெண்ட் இருக்குமா காட்டணும், ஆனா அந்த கண்ட்ரியில் எக்ஸம்டடா இருக்கு. அதனால இங்க என்னவாவும் கிளைம் பண்ண, அங்க என்னவாவும் காட்டல. This will lead to hybrid mismatch arrangement. Correcta? Therefore, by virtue of rule denying an exemption or credit of an asset for dividend that are deductible by the payer, exemption of such income in country M would not be possible. அப்போ OECD என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஒரு ரூல் எடுத்துட்டு வாங்க. என்ன ரூல் எடுத்துட்டு வரணும் சார்? சார், rule denying exemption or what? For foreign underlying tax for dividend that are deductible by the, in case இந்த டிவிடெண்ட் வந்து யார் பே பண்றாங்களோ அவங்க டிடக்ஷன் எடுத்தாச்சுன்னா அது அந்த டிவிடெண்ட் exempted, not exempted. அந்த டிவிடெண்ட் generally dividend are exempted, ஆனா for any item what has been claimed, deduction has been claimed by the other country, because in other country this is treating it as debt, then that is treating as dividend in our country. Now that dividend is not exempted because in the other country you are claiming it as a deduction. By this way you can avoid the hybrid. So these are the two recommendations. A rule denying a tax credit for withholding tax where the tax is also credited to another entity. Amendment to CFC and similar regimes attributing NSR local shareholders of the income of foreign entities that are treated as transparent under the NL law, local law. Are you really with me? Okay man. So treaty changes. Now action plan number 2. What is action plan number 2? Hybrid. Recommend. So have you understood what is hybrid mismatch arrangement? In one country one entity may be treated as NSR transparent, another country you may treat as opaque. Or in one country you may treat one instrument as debt, another country you may treat it as okay. Adu eppadi remove பண்றேன்னா recommend என்ன provision? In case of income earned by an entity. As per the new provision, treaty benefits will only be afforded to so much of the income of entity as the income of a resident of an state. A specific of general savings rule is proposed so that state can tax an entity generally unrestricted by the treaty. அப்ப ட்ரீட்டியை மாற்ற சொல்றாங்க, ட்ரீட்டி சேஞ்ச் பண்ண சொல்றாங்க. ட்ரீட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹலோ சார், treaty benefit, ரெண்டு பேர் ட்ரீட்டில என்டர் பண்ணியிருந்தா treaty benefit will available only, hello sir, so much of income of the resident of that state. அந்த ஸ்டேட் என்ன சார், என்ன அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வர்ற இன்கத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பெனிஃபிட் தரணும். அது இல்லாமல் ஒப்பேக் ஆனப்போ என்ன சார், ஹைபிரிட் என்டிட்டி பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் கூட வந்து குரூப் கம்பெனியோட ரெவன்யூல அட்ஜஸ்ட் பண்ண விட்டாங்க இல்லையா, அப்படி விடாதே. அப்படி விடாம இருந்தா ரெண்டு பேரோட டிடக்ஷன் என்ன ஆயிடும்னா கம்மி ஆயிடும். இவன் மட்டும் டிடக்ஷன் எடுப்பான். யார் மட்டும்னா இந்தியாவில் இருக்கிற கண்ட்ரி எக்ஸல் இருக்கிறவன் மட்டும் என்ன எடுப்பான், அவன் குரூப் கம்பெனி கூட அந்த ஹைபிரிட் கம்பெனியோட டிடக்ஷன் எடுக்க விடாது. அப்ப டபுள் டிடக்ஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்பர் 2, ஆன்டி என்ன ரூல்ஸ், ஹைபிரிட் ரூல்ஸ். என்ன பேர் என்ன, hybrid mismatch. அப்ப anti rules எடுத்துட்டு வா. The report further issued a series of dedicated domestic anti hybrid rules which would work in எத்தனை stage. The primary rules would deny deduction to payer in situation where either those payment will not be included in the recipient and income. அப்ப recipientோட ordinary incomeல அது இன்கமா காட்டலைனா இங்க என்னவே தர மாட்டேன். The same amount is being simultaneously deducted by an entity, other entity. ரெண்டு பேர் டிடக்ஷனை சைமல்டேனியஸா கிளைம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு நாங்க என்ன தர மாட்டோம், டிடக்ஷன் தர மாட்டோம். இதுக்கு நாங்க என்ன எடுத்துட்டு வருவோம்னா ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வருவோம். OECD என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, ரூல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. என்ன விஷயம்னா இந்தியா சார் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஹலோ சார், ஆனா ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 2ல இருந்து எதுவுமே என்ன பண்ணல. The next one what they are saying is branch mismatches. என்ன சொல்ல, அப்ப first one action plan number 2ல first one பேரு
பேரு hybrid. So first reason is hybrid mismatch. The second is branch mismatches. The concept of branch mismatches, for example, inga paru, foreign, this is India and this is foreign country. Foreign country oda branch enga irukum? India la. As per 44C of the Income Tax Act, only 5% of the adjusted total income can be claimed as deduction as head office expenses in enga country India as per the domestic law. But in foreign country, instead of this 5%, it may be 8% or 4% or 12% or any other percent which is not the 5%. So because of that, branch net profit may be differ. That is called as branch mismatches. Are you really with me? It will also lead to hybrid mismatch arrangements. Per branch mismatches arise where the ordinary rules for allocating what and what between what and what result in a portion of any income of the taxpayer escaping the charge to tax in another branch and residence jurisdiction. அப்ப இங்க டிடக்ஷனா எடுத்தா அப்ப 5% இங்க டிடக்ஷனா கொடுத்தா அங்க வந்து அது இன்கமா காட்டணும். கரெக்ட்டா? இங்கேயும் டிடக்ஷனா எடுக்கறாங்க, அங்க இன்கமாவும் காட்டல. அப்ப பிரான்ச் என்ன மேட்சஸ் வருது? Unlike என்ன mismatches which result from conflict in the inner treatment of the entity, that means entity நீ either transparent opaque treat பண்ற or instrument ஒரே instrument நீ, branch mismatches are the result of difference in the way the branch and the end office for a payment made by or to the branch. இப்போ head office branch க்கு பே பண்றாங்க, branch பே யாருக்கு? head office க்கு பே பண்றாங்க. ரெண்டு country law அது ரெண்டு ட்ரீட் பண்றதுனால என்ன mismatch வருது? 2017 report identify 5 basic type of branch mismatches arrangement that give rise to one of the 3 type of mismatches. 5 types of branch mismatch வரலாம். ஹலோ சார், அந்த 5 டைப் வந்து 3 டைப் ஆஃப் மிஸ்மேட்ச்க்கு காரணம் ஆகலாம். நம்பர் 1, டபுள் டிடக்ஷன் அவுட்கம். பிரான்ச்சும் ஒரே ஐட்டத்தை என்ன எடுக்கிறாங்க? டிடக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஹெட் ஆபீஸும். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் உருவாகுது. நம்பர் 2, இன்ட்ரெஸ்ட் டிடக்ஷன் ஆர் நான் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் இன்கம். ஹெட் ஆபீஸ் பிரான்ச்சுக்கு லோன் தராங்க, பிரான்ச் அது இன்ட்ரெஸ்டா கிளைம் பண்றாங்க, ஆனா ஹெட் ஆபீஸ் அது இன்கமா காட்டுறது இல்ல. ஏன் காட்டுறது இல்லைன்னா அங்க அது ஈக்விட்டியா ட்ரீட் ஆகுது. ஈக்விட்டி இஸ் என்ன சார்? எக்ஸாம்டட். டிடக்ஷன் நோ இன்க்ளூஷன் ஆஃப் வாட்? அவுட்கம்ஸ். சார் டிடக்ஷன் கிளைம் ரெண்டு பேர் என்ன சார் டபுள் டிடக்ஷன் மாதிரி டிடக்ஷன் எடுத்துக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வந்து இன்க்ளூட் இன்கத்தை ஆட் பண்ணாம இருக்காங்க. The 2017 report includes specific recommendation for improvement to NL law intend to reduce the frequency of NM mismatches as well as targeted branch mismatch rules which adjust the tax consequence in either the residence or in a jurisdiction in order to neutralize the hybrid mismatch without disturbing any of the other tax, commercial or other regulatory outcomes. That means one NSR action plan number 2, which are neutralize the effect of hybrid mismatch arrangements. So in examination what they will ask, they may ask what is hybrid mismatch arrangement. Hybrid mismatch arrangement means exploiting a difference in the inner treatment, tax treatment of either a entity or a instrument under the law of 2 or more tax jurisdiction to achieve double non-taxation. இது எப்படியாவது தடஞ்சாகணும். ஒரு என்டிட்டியை ஒரு கண்ட்ரியில டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகும், இன்னொரு கண்ட்ரியில ஒபேக் ஆகும் ட்ரீட் பண்றதுனால ரெண்டு பேரும் டிடக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. ஒத்துக்கிறியா? ஒரு என்ன சார் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கண்ட்ரியில டெட் ஆகும், இன்னொரு கண்ட்ரியில ஈக்விட்டி ஆகும் ட்ரீட் பண்றதுனால ஒரு கண்ட்ரியில டிடக்ஷன் எடுக்கிறாங்க, இன்னொரு கண்ட்ரியில இன்கம் இன்க்ளூட் பண்ணாம போறாங்க. கரெக்டா? இதனால ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வருது. இந்த ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும். ஹலோ சார், அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு 2 ரெக்கமெண்டேஷன் OECD சொல்றாங்க. நம்பர் 1, ரூல் டினையிங். நீங்க டினை பண்ணுங்க, ரூல் போடுங்க. டினை பண்றோம் டு என்டிட்டிஸ் வேர் த என்ன ரெசிடென்ட் இன்வெஸ்டர் ரெசிடென்ட் கண்ட்ரி த ட்ரீட் த என்டிட்டி as what? ஒபேக். அந்த கண்ட்ரி அந்த இன்வெஸ்டரை ஒபேக்கா ட்ரீட் பண்றத நிறுத்துங்க, நீங்களும் அதை டிரான்ஸ்பரண்டா ட்ரீட் பண்ணுங்க. ஒத்துக்கிற நீ? ரைட். நீங்க ஒபேக்கா ட்ரீட் பண்றத நிறுத்திட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க டபுள் டிடக்ஷன் வராது. Number 2, a rule denying. இன்னொரு ரூல் போடுங்க. exemption or what? credit for foreign underlying tax for dividend that are deductible by the யார்? இப்ப பே பண்ற ஆள் என்ன எடுத்துட்டாரு? டிடக்ஷன் எடுத்துட்டாருன்னா அந்த ஐட்டத்தை நீங்க வேணா உங்க கண்ட்ரியில டிவிடெண்ட் ட்ரீட் பண்ணீங்க, எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா exempted dividend சொல்லாதீங்க, taxable dividend சொல்லுங்க. அப்படின்னா இங்க டிடக்ஷனும்
அங்க எக்ஸம்ஷனும் என்ன சார் வராது. இங்க டிடக்ஷனும் அங்க இன்கமும் வரும். அப்ப ஹைபிரிட் மிஸ்மேட்ச் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த வழியா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் ரூல், அதுக்கு ஆக்சுவலா எக்ஸாம்பிள் இல்ல, ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ரூல் டினைங் என்ன எஃப்டிசி foreign tax credit for withholding tax where the tax is also credited to another entity. அதாவது உங்க மேல யாரோ வந்து டாக்ஸ் புடிச்சிருக்காங்க, எஃப்டிசி ஃபாரின் டாக்ஸ் கிரெடிட் புடிச்சிருக்காங்க, வித் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க, அது வேற ஏதாவது ஒரு என்டிட்டிக்கு என்ன பண்ணியாச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணியாச்சுன்னா, ஹலோ சார், then again double deduction கொடுக்காதீங்க. For example, I am a partner, I went outside India, I performed something, sir, on me FTC has been deducted and that FTC credit partnership firm கொடுத்துட்டாங்க. ஹலோ சார், then யாரு தான் FTC credit claim பண்ணணும்? அது இல்லாம பார்ட்னரும் பார்ட்னர்ஷிப் firm ஒரே டைம்ல FTC credit claim பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா double deduction ஆயிடும். It is not allowed. Amendment to CFC, that is what NSR our next action plan is all about, correct? And similar regimes attributable to local holder, the income of an entity that are treated as transparent under their law. கண்டிப்பா அவங்க வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரியில ஒபேக்கா ட்ரீட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லும்போது நம்ம கண்ட்ரியில நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்ணணும்? டிரான்ஸ்பரண்டா ட்ரீட் பண்ணணும். Are you really with me? அப்ப நம்ம கண்ட்ரியில அதை டிரான்ஸ்பரண்டா ட்ரீட் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரியில அதை ஒபேக்கா ட்ரீட் பண்ணலைன்னா அந்த இம்பேலன்ஸ் போயிடும். ரெண்டாவது, நம்ம கண்ட்ரியில டெட்டா ட்ரீட் பண்ணி அவங்க கண்ட்ரியில டிவிடெண்ட் எக்ஸம்ட் இல்லைன்னா அந்த இம்பேலன்ஸ் போயிடும். கரெக்டா? ஃபாரின் டாக்ஸ் கிரெடிட் யார் பே பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் எடுத்தா அதுக்கும் என்ன ஆயிடும்னா அந்த இம்பேலன்ஸ் போயிடும். We are having branch mismatches because of the same item, having two different adjustments in two country. Sir, what will come? Branch mismatch may come. Sir, there are 5 reasons of branch mismatch which is not there in our syllabus, but because of the 3 outcomes, 3 types of mismatch varalam. Number 1, double deduction outcomes, rendu deduction outcome, or interest deduction or non-inclusion outcome, or deduction or non-inclusion outcomes. Utugriyani. I'll be reading something about action plan number 3, which is the target. By that we'll be finishing off. Strengthening controlled foreign company rules, CFC rules. Enna rules sir? CFC rules. Shifting investment income and passive income to subsidiaries in low tax or no tax jurisdiction. Deferral of enna country taxation. Sir, under the tax laws of several countries, a shareholder of a corporation is not taxed on the corporation income until the income is distributed as what? Dividend. Dividend வரும்போது தான் அது ஷேர் ஹோல்டர் கையில டாக்ஸ் ஆகுது. எல்லா கண்ட்ரியிலும் அப்படி தான், இந்தியால அப்படி தான். கரெக்ட்டா? Therefore it was common for publicly traded company to form a subsidiary in tax haven and shift portable income to those what? Subsidiary. Generally income shifted were mainly investment income, interest and dividend, passive income, rent and royalty, as well as sales and service income related parties. கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. இங்க வாயே. For example, சார் ANM Limited அப்படின ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. ANM Limited சார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்களா? எஸ் சார். ANM Limited டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர் கையில அது டிவிடெண்ட் ட்ரீட் ஆகும், டாக்ஸ் ஆகும். கரெக்ட்டா? What ANM Limited is thinking that no, I don't want to tax the shareholders. Okay va? So what I am doing, I am starting ANM incorporation in Mauritius. Inenga? Mauritius. Na enga? Mauritiusல ANM incorporation என்ன பண்ற? கிரியேட் பண்ற. ஒத்துக்கறியா? Then from ANM Limited I am putting the fund in enga ANM incorporation. So instead of I distributing the dividend to the shareholders, I am distributing the income to the yarku dividend to the ANM which is situated in ipo dividend tax free ஆயிச்சு. கரெக்ட்டா இல்லையா? ஏன்னா நான் ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன கொடுத்தேன்னா டிவிடெண்ட் கொடுத்தேன்னா டாக்ஸ் ஆயிடும் அவங்க கையில. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி கிரியேட் பண்றேன், அதுதான் வந்து கண்ட்ரோல்டு என்ன ஃபாரின் கம்பெனி. அப்ப I am creating a foreign company, there I am holding and I am just doing the bets. Instead of declaring dividend from India to the shareholders, I am declaring dividend from India to the. அப்போ under the tax law of several countries, shareholder of a corporation is not taxed on the income until the income is distributed as what? Dividend. Dividend declare பண்ற வரைக்கும் shareholder கையில அது என்ன ஆகாது. Therefore it was common for publicly traded company to form என்ன subsidiary in என்ன heaven and shift portable income to those subsidiary. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நானே ஒரு கம்பெனி ஃபாரின் சப்சிடரி கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்கிருந்து டிவிடெண்ட் யாருக்கு கொடுப்பேன்னா அந்த ஃபாரின் சப்சிடரி who are situated in என்ன heaven. Generally income shifted were mainly என்ன income?
That is interest and dividend. Interest இங்க இருந்து தட்டி விடுவேன், dividend இங்க இருந்து தட்டி விடுவேன். Passive income like rent and what royalty as well as sales and service income involving என்ன பார்ட்டி. இது எல்லாமே நான் வந்து டாக்ஸ் ஹெவன்ங்கிற கண்ட்ரியில் ஃபாரின் என்ன பண்ணிட்டு ஃபாரின் சப்சிடி கிரியேட் பண்ணி பண்ணுவேன். டாக்ஸ் இந்த என்ன கண்ட்ரி parent country on this income was avoided until the tax haven country paid a dividend to the என்ன holding company shareholding company. இவங்க வந்து ஃபர்தரா டிவிடெண்ட் பாஸ் ஆன் ஆகிற வரைக்கும் அது என்னவே ஆகாது, டாக்ஸே ஆகாது. This dividend could be avoided indefinitely by loaning the earning to the holder without actually declaring a dividend. சும்மா டிவிடெண்ட் அக்யூமுலேட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், ஆனால் எந்த டிவிடெண்டும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்படின்னா எங்க இருக்கிற வரைக்கும் டாக்ஸில் எவனில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம டாக்ஸே கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போ என்னன்னா சோர்ஸ் கண்ட்ரிக்கு டாக்ஸ் வரல, கரெக்டா இல்லையா? அங்கதான் சம்பாதிச்சாங்க, அங்கிருந்து டிவிடெண்ட் கொடுத்தியான்னு கேட்டா ஆமா டிவிடெண்ட் கொடுத்தேன். அப்போ இங்க டிவிடெண்ட் கொடுத்தாச்சு, இங்க டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது இங்க டிடிடி கிடையாது. ஹலோ சார், எங்க ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்கன்னா டாக்ஸ் ஹெவன் மௌரிஷியஸ்ல இருக்காங்க, அவங்க ரிசீவ் பண்ணும்போது அவங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. இப்போ அவங்க கையில் என்ன இருக்குன்னா சார் டிவிடெண்ட் இன்கம் இருக்கு, அதை வேரியஸ் ஏரங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எஃப்டி போடுவாங்க, லோன் தருவாங்க, திருப்பி அவங்க நமக்கே லோன் தருவாங்க. அந்த டிவிடெண்ட் நம்ம திருப்பி அதில் என்ன கொடுப்போம், இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்போம். இல்லை அவங்க எஃப்டி போடும்போது அதுக்கு என்ன வரும்னா திருப்பி திருப்பி அந்த ஃபாரின் சப்சிடரி கம்பெனியில் இன்கம் புக் ஆகிட்டே இருக்கும். புக்காக அவங்களுக்கு ஜாலி, ஏன்னா அவங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. ஷேர் ஹோல்டர் எல்லாமே வந்து வாரன் பஃபெட் மாதிரி இருக்கிற நிறைய பெரிய கோடி பணக்காரனா இருப்பான், அவனுக்கு டிவிடெண்ட் சார் என்ன கையில் வர வேண்டிய. அவனை பொறுத்தவரை கம்பெனி நல்லா என்ன ஆகுதுன்னா பர்ஃபார்ம் ஆகுது. வேற கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பல விதத்தில் இந்த டிவிடெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா வெளியெடுத்துருவாங்க. மெனி கண்ட்ரீஸ் வேர் குளோபல் மல்டிநேஷனல்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் have high tax rate as compared to certain other countries. India தான் சொல்றாங்க, which use their low tax rate as a means of attracting an investment. As a result, when dividend are repatriated from this low in a country, the recipient generally suffered in a tax on those profit. Therefore, many countries have a tendency to leave the profit from this low tax subsidiary in a shore with the objective of deferring in a country taxation. அப்போ இங்கிருந்து அங்கேக்கு ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கேயே வச்சு அங்கேயே பிஸ்னஸ் ரொட்டேட் பண்ணுறதுன்னு இல்லாமல் திருப்பி இங்கே எடுத்துகிட்டு வரவே மாட்டாங்க. ஒபியஸ்லி கவர்மெண்ட் வர் டிஸ்டர்ப், கண்டிப்பாக நம்ம காசு போகுது இல்லை. தட் மல்டிநேஷனல் பேஸ்ட் இன் த கண்ட்ரி கெப்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் என்ன ஷோர், நம்மளோட லாபத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வச்சிருக்காங்க. இங்கே இப்போ இந்தியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எக்கானமி க்ரோ ஆகிருக்கும். ஆனால் இது எடுத்துகிட்டு போய் வெளியேக்கு ரீபேட்ரியேட் பண்ணிட்டு போகிறதுனால பெப்ஸ் நடக்குது ஒன்று, ரெண்டாவது எக்கானமி அப்படியே என்ன ஆகுதுன்னா ரெண்டு, அதை விட பெரிய விஷயம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க க்ரோ ஆகுறோம், அது மூணு. In order to address this issue, government in various countries have introduced legislation aimed at eliminating the benefits of deferral by currently taxing income in the inner country. Even when the income has not been repatriated or remitted to that country, these rules are generally referred as controlled foreign corporation rules. That is, சார் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற கம்பெனி வந்து மௌரிஷியஸ்ல ஒரு ஃபாரின் சப்சிடரியை இன்கார்பரேட் பண்ணாங்கன்னா, ஹலோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் சில ரூல் பேஸ்டு டிரான்சாக்ஷனா இருக்கணும். அதுதான் ஓஇசிடியோட ரெக்கமெண்டேஷன். இல்லைன்னா கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா இங்கிருந்து டிவிடெண்ட் அங்கேக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவாங்க, அங்க அக்யூமுலேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, இங்க டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ணுவாங்க. டிடக்ஷன் மீன்ஸ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லல, பட் என்னன்னா வந்து டிவிடெண்டா வெளியே ரீபேட்ரியேட் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. ஆனா கடைசி வரைக்கும் அந்த காசு இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லை. வாட் இஸ் த சிஎஃப்சி ரூல்ஸ் அட்ரஸிங் என்எஸ்ஆர் பெப்ஸ்? What OECD is saying that controlled in a company rules respond to the risk that in a payer with a controlling interest in a subsidiary can strip the base of their country of residence and in some case other country by income, shifting income into. Without such rules, CFC provide opportunity for shifting and long term deferral of tax. அப்ப அந்த ரூல்ஸ் ஆர் மேண்டேட்டரி. அந்த ரூல்ஸ் இல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்னா இங்க இருக்கிற ப்ராஃபிட் எல்லாத்தையும் வழிச்சுட்டு போயிடுவான். ரெண்டாவது என்ன ஆகுதுன்னா அது டாக்ஸே கடைசி வரைக்கும் ஆகுமா இருக்கும், லேட்டா ஆகுமா இருக்கும். நான் சொல்ற புரியுதா இல்லையா? டெஃபர் பண்ணிட்டே இருப்பான். ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன கொடுக்கவே மாட்டான், டிவிடெண்ட் கொடுக்கவே மாட்டான், எங்கேயே அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருவான், ஃபாரின் சப்சிடியிலே அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் வித்துருவான். ஒரு ஷேர் வச்சவன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாரன் பஃபெட் மாதிரி ஒரு 10 லட்சம் ஷேர் வச்சவன் அவர் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாத்தையும் பிரிச்சு கொடுத்துருவான். ஹலோ சார், ஆளாளுக்கு 2000-3000 டிவிடெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. பார்த்தா அது பேசிஸ் லிமிட்டோட என்னவா இருக்கும், கம்மியா இருக்கும். அல்டிமேட்டா அது என்னவே ஆகல, டாக்ஸ். இது நான் சொன்ன ஒரு மீன்ஸ் 1000 மீன்ஸ்ல அவங்க என்ன வேணா பண்ணுவாங்க. So OECD final report does not propose a minimum standard for control foreign company
regimes. However, OECD regards CFC rules as being important in tackling BEPS and has made a series of recommendation in relation to the building blocks of effective CFC regime. அவனுங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக மினிமம் ஸ்டாண்டர்ட் அது மாதிரி ரூல்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரல. பட் என்னன்னா நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ரெக்கமெண்டேஷனாக. அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கடவுள் புண்ணியத்தில் நமக்கு சிலபஸில் இல்லை. ஆமாப்பா, அவன் என்ன அதை அடுத்த ஆக்ஷன் பிளான் ஆரம்பிச்சிட்டான் பார்த்தியா? எஸ் சார். என்ன சொல்லியிருக்கான்னா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன், நிறைய பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்கான். அப்படி சொல்லி என் செல்லா குட்டி the major reason why OECD was unable, அப்போ ஒன்றும் unable தான் இருக்கணும், to provide more than என்ன practice was fundamental disagreement over the policy of energy, in particular where states should use the regime to protect என்ன state, other state tax bases from earning stripping. ரிலேஷன்ஷிப் கெட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டான்னா பார்த்துக்கோன்னு ஒரு கொளுத்தை மட்டும் போட்டுட்டான். அதுக்கு மேலே வேற எதுவும் சொல்லலை. இல்லைன்னா அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான்னா பாயிண்ட்ஸாக அடுக்கி இருப்பான். இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுங்கிறது. வாட் இஸ் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 1? Digital economy will come as the 15th action plan. Are you really with me? The logic why will come as the 15th action plan. That action plan number 1 is called as equalization levy. So I'll complete equalization levy and I will read action plan number 1. You will sir put a thumbs up. What is number 2? Hybrid mismatch arrangements. What is number 3? Control foreign company transactions. Right? That means in India one company is there. We are creating a foreign subsidiary in tax havens like Mauritius and we are repatriating the dividend from India to that country and they are holding that dividend without distributing to the shareholders. So that dividend is never getting taxed or it is getting taxed late. Correct? Yes, so in order to counter this practice, what BEPS said that, so what OECD said that you have to create, strengthen the CFC rules. அதுக்கு அவங்க எதுவும் ஜெனரலா சொல்லல. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பெஸ்ட் பிராக்டிஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. ரைட்டா? சார் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 4 thin capitalization. என்ன கேபிட்டலைசேஷன்? thin. எத்தனை வார்த்தை? 4 வார்த்தை. சார் ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 4 thin capitalization. In your capital structure you are injecting more and more debt to claim more and more interest. ரைட்டா? ஆக்ஷன் பிளான் நம்பர் 5 counter என்ன practices? Harmful tax practices. That means after you develop a royalty in India, after spending 75% of the expense in India, you are registering that patent in Mauritius. Hello sir, that we will never allow. Are you all really with me? Action plan number 6, preventing an abuse. Treaty abuse. After you entering into a treaty, sir, neither a resident of both the contracting state are enjoying the treaty. That is called as treaty abuse or treaty shopping. Are you all really with me? Yes sir. Then we are having action plan number 7, prevent the artificial avoidance of an establishment. Because article number 5 is talking about an establishment, permanent establishment. Right? Sir, artificial permanent establishment. அப்படியெல்லாம் create பண்ண விட்டுறாதீங்க. Action number 8, 9, 10 is talking about the transfer pricing rules. Then article number 11 is measuring, monitoring BEPS. That is we are having various indicators. Correct? This indicators, இந்த indicators எல்லாம் இருக்குன்னா நமக்கு என்ன தெரிய வரும்னா BEPS இருக்குன்னு தெரிய வரும். Action plan number 2, mandatory disclosure to aggressive tax planning arrangements. Sir, the country has to disclose it. Action plan number 13, re-examine the transfer pricing documentation. Number 14 is என்ன sir? என்னது? Dispute. Make the dispute resolution more effective. Right? That is map more effective. Right? And the last one, action plan number 15 is MLA is multilateral instruments. MLI is the target. What is action plan number 1? What is action plan number 2? What is action plan number 3? What is action plan number 4? What is action plan number 5? What is action plan number 6? Preventing treaty abuse. Article number 7, artificial, avoid the artificial avoidance of P status. What is action plan number 8? 8, 9, 10. Number 11, indicators. Basically 11 is indicators. I stands for indicators. 12, mandatory disclosures. 13, re-examine the transfer pricing documentation. 14, making dispute resolution more effective. 15, multilateral instruments. Are you really with me? With this, my dear lovable students, we can say that we started more in depth of BEPS. We are coming into BEPS. What you are supposed to do is have a revision of 2 chapters, whatever we have done, which is interpretation
and application and interpretation of the tax treaties. Number 2, model tax convention, and start revising the BEPS. I think by tomorrow or max day after tomorrow we'll be completing the BEPS, because the general classes can be completed by tomorrow. After equalization levy only I'll revisit the BEPS for completing action plan number 1. I hope that you are comfortable, especially to the regular students who are watching this lecture. Don't worry about your number of days. Again, I am repeating, we are having sufficient time this time. We are having sufficient time. Don't worry about the topics what you have not studied. Worry about the topics what you have already studied. Revise that. This time will be completing 101% for examination. We are doing lot of research and development in the topics, my dear lovable students. So be on track, daily do it. We'll meet you at the appropriate time. Till that, thank you. Bye bye from ANM.